ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី clear phrasal verb come over តើ come over មានអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េច come over គេឲ្យនិយមន័យថា to visit someone's house មានន័យថាយើងទៅលេងផ្ទះអ្នកណាម្នាក់ Do you want to come over tomorrow? Do you want to មានន័យថាតើអ្នកចង់ come over មានន័យថាមកលេងផ្ទះខ្ញុំ tomorrow ថ្ងៃស្អែក Do you want to come over tomorrow? I have a lot of delicious food. Why don't you come over? I have មានន័យថាខ្ញុំមាន a lot of delicious food មានន័យថាម្ហូបឆ្ងាញ់ៗជាច្រើន Why don't you come over? មកលេងផ្ទះខ្ញុំអី Do you invite someone to come over? I have a lot of delicious food. Why don't you come over? Do you have any plans for the weekend? Come over if you don't have anything to do. Do you have any plans? មានន័យថាតើអ្នកឯងនឹងមានគម្រោងការអីអត់ For the weekend. For the weekend មានន័យថាសម្រាប់ចុងសប្តាហ៍ Come over មានន័យថាមកលេងផ្ទះខ្ញុំមក If you don't have anything to do បើសិនជាអ្នកអត់មានអីធ្វើទេ Do you have any plans for the weekend? Come over if you don't have anything to do. I am happy when my friends come over. I am happy មានន័យថាខ្ញុំសប្បាយចិត្ត when មានន័យថានៅពេលដែល my friends មានន័យថាមិត្តឬក៏ពួកម៉ាក់របស់ខ្ញុំ come over មានន័យថាមកលេងផ្ទះខ្ញុំ I am happy when my friends come over. When can you come over? When can you មានន័យថាតើពេលណាអ្នកអាច come over come over មានន័យថាមកលេងផ្ទះខ្ញុំ When can you come over? I hope you can come over again soon. I hope មានន័យថាខ្ញុំសង្ឃឹមថា you can មានន័យថាអ្នកឯងអាច come over មកលេងផ្ទះខ្ញុំ again មានន័យថាម្ដងទៀត soon មានន័យថានាពេលឆាប់ៗនេះ I hope you can come over again soon. When I was little, my neighbors used to come over to my house quite often. When I was little មានន័យថានៅពេលដែលខ្ញុំនៅតូច my neighbors មានន័យថាអ្នកជិតខាងរបស់ខ្ញុំ used to មានន័យថាធ្លាប់ come over មានន័យថាមកលេងផ្ទះខ្ញុំឬក៏ចូលលេងផ្ទះខ្ញុំ to my house មានន័យថាផ្ទះខ្ញុំ quite often មានន័យថាញឹកញាប់ When I was little, my neighbors used to come over to my house quite often. John and Lena will come over for dinner on Monday. John and Lena មានន័យថា John ហើយនិង Lena will come over មានន័យថានឹងមកលេងផ្ទះយើង for dinner សម្រាប់អាហារពេលល្ងាចមកញ៉ាំអាហារពេលល្ងាច on Monday មានន័យថាថ្ងៃច័ន្ទ John and Lena will come over for dinner on Monday. Do you want to come over tomorrow? I have a lot of delicious food. Why don't you come over?
Do you have any plans for the weekend? Come over if you don't have anything to do. I am happy when my friends come over. When can you come over? I hope you can come over again soon. When I was little, my neighbors used to come over to my house quite often. Don and Lena will come over for dinner on Monday. មេរៀនរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំ Manylen សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលា Bye